consortium of Spanish researchers, including Geofisica Consultores, ADIF, and the Complutense University of Madrid, has developed the SAEC system, a system of auscultation and continuous evaluation of rail tracks. La capacidad de la línea se puede aumentar de muchas maneras, por supuesto incrementando la velocidad a la que se circula, mejorando el sistema de señalización, que puedan circular más trenes por hora en un tramo, pero también reduciendo la banda de mantenimiento. This inspection system allows for a long track data acquisition at velocities greater than 80 km per hour, so that between 400 and 500 kilometers of track may be inspected per day, making full use of the maintenance window. This represents an unprecedented increase with respect to conventional inspection systems. The rapid data acquisition, along with the developed mathematical algorithms, makes it possible to inspect a rail network of approximately 15,000 kilometers in a period of time of less than 6 months. The analysis of this information and its variation with time permits the implementation of a predictive rail platform maintenance method. The SAEC systems consist of a number of tools loaded on a train and other processing analysis tools in the cabin. The SAEC systems consist of a number of tools loaded on a train and other processing analysis tools in the cabin. The loaded systems include the following: a high-precision odometer that measures the distances between the data collected by the sensors, a step-frequency 3D radar antenna capable of developing a three-dimensional image of the ballast bed with a resolution of centimeters, an optical and infrared camera to record daytime and nocturnal track images, a high-precision GPS with centimeter-scale resolution to georeference the data, and a smart collector for synchronization, storage, and processing of all the data collected by all of the system's sensors. El Geo-radar es de aplicación relativamente moderna. Es una variante del radar convencional que conocemos con unas frecuencias un poco más bajas. El radar de aviones, de barcos o el de las multas, claro. Es una variante que funciona con frecuencias un poco más bajas, como entre 100 MHz y 1,5 GHz aproximadamente. Penetra en el terreno eficazmente unos 4 o 5 metros y con mucha precisión los 2 primeros metros. Eso quiere decir que para investigar lo que hay debajo de vías férreas o autopistas o cualquier otra construcción de ese tipo es un método muy importante. Siempre preocupaba la cuestión del balasto, de la piedra que hay debajo de la vía, puesto que es lo que ejerce de muelle cuando pasan los trenes. Tiene que tener una granulometría, es decir, una distribución de los clastos de las piedras y los agujeros muy determinada para que ejerza bien la función de muelle. En cuanto eso varía, no la ejerce y un tren que va a 300 por hora pues tiene problemas. The results from processing the data collected include knowing the precise thickness of the ballast bed, estimating the degree of the fine-grained contamination, determining the accumulation of humidity both in the platform and in the ballast, and locating depressions in the rail platform. The data analysis tools consist of software that studies and compares the data obtained en route, displaying them in digital maps or satellite images, and stores all of the data in a database. Comparing the data from different campaigns reveals the evolution of the rail platform with time. Visualization of the results, both of the inspection campaigns and the studies of temporal variation, is via a simple semaphore code. Red indicates where action is needed. Yellow indicates zones where future work could be planned, and green indicates zones in good condition. El sistema SAEC nos va a permitir tomar parámetros objetivos en vía, con lo cual vamos a optimizar mucho la inversión, porque actualmente las decisiones se toman, digamos, sobre una estimación subjetiva y profesionalizada del porcentaje de finos, y ahora vamos a tomar las decisiones mediante datos en vía sacados del sistema de auscultación de evaluación continua de vía, que es el SAEC. The SAEC system represents a substantial advance with respect to conventional investigation methods, in that it allows for the continuous evaluation of the state of the rail platform, the optimization of the maintenance windows, the capability of recognizing potential defects before they appear,
and the reduction of inspection and maintenance costs.